Perfect. So thank you for joining us for the Undocumented Student Conference here at Srjc. We're really excited that this is the second year that we're able to host it virtually, though hopefully next year we're able to be in person and have a very different vibe as we have in the past with a really good relationship with folks. And building those relationships in person. So before I let the folks in the panel introduce themselves, I'm going to go ahead and read up a bit of our Srjc land acknowledgement. Just this year, it was approved by the board of directors, and it's really important that we recognize the land that virtually and physically we're on. So we acknowledge that we gather at Santa Rosa Junior College on the territorial traditional land of the Pomo and Coast Miwok people, past and present, and honor with gratitude the land itself and the people who have stewarded it through the generations. By offering this land acknowledgement, we affirm Indigenous sovereignty and will hold Santa Rosa Junior College more accountable to the needs of American Indian and Indigenous peoples. So that's only a bit of the land acknowledgement. I'll put in the chat once I finish doing the introductions, where you could find the full land acknowledgement that we have. So I'll go ahead and just stop sharing that so that we could go ahead and get started. Sorry, my computer is acting up. So we could go ahead and get started with the introductions. So before we get started, I'll let the folks introduce themselves. If you could say your name, sorry, I'm getting distracted by the admitting folks. You could say your names, your pronouns, your major, and what institutions you're currently at. Sure, I can go first. Hi, everyone. Thank you so much for being here. My name is Monica Cornejo. I use she, her, hers pronouns. I'm currently at the University of California in Santa Barbara, and I'm a doctoral student in the Department of Communication. Yeah. Hi, everyone. My pronouns are he, him, his, and let's see. I am currently a student pursuing a master's in public health at UC Davis, and yeah, I think that's it. Hello everyone, my name is Jocelyn Toscano Contreras Saoris. My pronouns are she, hers, ella, and right now I'm currently attending the Santa Rosa Junior College, doing my prerequisites for a nursing degree. Thank you so much. And I didn't introduce myself. My name is Malena Hernandez. I'm the coordinator of student success programs. I oversee the Intercultural Center on the Santa Rosa campus, and I'm going to be moderating today's student panel. So we're just going to go ahead, get right into asking some questions. The panelists will go back and forth answering some of those, and then towards the end we have time for question and answers. However, if you want to hear a little bit more about what a certain panelist said to a specific question, you could always ask in the chat or raise your hand, and then we'll call on you once they're done speaking so they don't get interrupted. So the first question, or more like asking y'all to speak to, is speak to challenges and fears you had to overcome to get to where you are today. I can start on that one. So for me, since it's my first step in the college process, of course, I think, and being a first generation undocumented student, it was kind of navigating what I needed to do for college. I was very lost. My high school, unfortunately, didn't have too much support in that sense. The most they did was, oh, I see everyone. The most they did was, at one point, I think the Santa Rosa Junior College sent Rafael to talk about undocumented students, and also had a workshop for most of us to sign up just as about, to go to the JC in case we weren't accepted to other schools. Before that, I didn't know we had to take the ACT or stats. I didn't know we had to take all these tests. I had no idea or no support in that sense. So basically kind of going into college blindly was like my biggest fear. And through these last 3-4 years, kind of getting to know people, putting yourself out there was another fear of mine. But we can speak to how, what helped with that later on in the second question, of course. And I think some of the fears were fear of failure. I know I talked to a lot of students about that. Fear of failure to, for my personal thing is to like disappoint my parents or myself because, they did immigrate here from Mexico, and there's like a lot of this pressure on.
but also partially, I spoke to this with a couple students actually pretty recently in my physio class. The fear of success, and I don't know if some of y'all can also feel that one, where it's kind of being scared to try your best in a class or in college in general, just because you're scared of, even though you try your best, will you succeed, type of thing. So yeah, I think those are mine. If more come up, I can, speak to that as well. Thank you. So Jocelyn, because it is a bilingual panel, as folks reminded us, do you want me to, do you want to go back to back in Spanish? Yeah, I can do that. Okay, so then let me ask the question. So voy a hacer la pregunta en español. Van a hablar primero los estudiantes en inglés y después o en español y van a cambiar. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son algunos desafíos o miedos que tuviste que sobresalir para llegar donde estás hoy? Ok, entonces voy a tratar de decir todo lo que dije en inglés y en español. Entonces, una de las cosas que me acuerdo que tenía más miedo fue como yendo de la high school al colegio, no tenía mucho apoyo. Mis padres, porque son indocumentados, son inmigrantes, yo soy la primera generación para ir al colegio y soy la más grande de mi familia. Tenía que como averiguar cómo hacer todo yo sola y muchas cosas no me ayudaron. No sabía qué es lo que tenía que hacer para entrar al colegio, cómo aplicar. No sabía que tenía que tomar, en la high school hace como 3, 4 años, no sabía que tenía que tomar el ACT, el SAT, y que costaba para aplicar. La verdad no tenía nada de idea. Lo único apoyo que vino fue del Center of the Junior College cuando ellos vinieron Rafael vino a hablar de como becas para personas que estén sin papeles, y cuando vinieron a inscribirnos al Center of the Junior College, por si no los aceptaban en una universidad. Y entonces para mí, cuando sí averigüé, me inscribí al Center of the Junior College, lo que tenía miedo después fue a la vez, era como sola. Muchos de mis amigos se fueron a universitarios y otros nomás no teníamos el mismo schedule. Y entonces para mí fue salir yo misma y hacer conexiones con otras personas. Y muchas conexiones son muy importantes, y luego voy a hablar de eso como a lo que me ayudó después en la segunda pregunta. Pero las dos cosas que tenía más miedo fue a la vez lo opuesto. Tenía miedo de no sobresalir y no tener los grados que tiene en la high school y todo eso como lo mejor que yo podía, pero a la vez tenía miedo de sobresalir. Tenía miedo de sobresalir, y eso se va a oír un poquito raro, pero yo todavía tengo este miedo un poquito, pero ha sido mejor en 2 años. Es que tenía miedo a sobresalir, porque si le ponía todo mi sorry, how do you say effort in Spanish? ¿Esfuerzo? Sí, así yo ponía todo mi esfuerzo en mis grados y en mi escuela y todo, y todavía no pasar una clase o no tener el grado que yo quería. Ese creo que era un miedo hasta más grande de a no sobresalir, era sobresalir. Entonces, sí. Gracias. Gracias, Jocelyn. Mónica o Jorge, pueden empezar en español o en inglés, como gusten. Yeah, I can go next. So I think Jocelyn brought up great, great perspectives on internal fears and internal struggles that we all deal with as undocumented immigrants trying to navigate higher education. And I think I have a lot of the same parallels that Jocelyn talked about. So I think for what I want to focus on, that is also very important, and some of the challenges that I face, but I'm sure many of you might face as well, is some of the structural inequities that we have as undocumented students and undocumented immigrants in the United States. So, of course, fear of deportation and, detention is definitely a big one, but also the differences in financial aid or resources such as informational support on how to navigate higher education, discrimination and stigma. And so as I've continued through different educational sites, so I started at the community college, which of course it's not perfect, but it's definitely better than some of the other institutions I'm at. Overall, the structures that we experience have these different barriers that we must overcome. So
I think for me, that was one of the biggest things that I had to deal with. But on that similar topic, it's the fear of asking for things and thinking that just because we're undocumented, we don't deserve the same treatment as everybody else. And I think that's something that I've learned to navigate more, and to ask for things and to knock on doors. And if somebody says no, knock on another door. Because we tend to forget, I think, and that's one of the biggest challenges that I face, that we are deserving of being here, that we have a right to be in the United States, and to ask for the same resources that others get. So that's one of the things that I struggle with, and I continue to struggle. But I think that with time and finding mentors and finding support system, that does get better. So reminding ourselves that we are worthy of the places and locations that we exist in. Entonces, ahora voy a tratar de decirlo en español. Como yo también estaba diciendo, como personas indocumentadas, nosotros tenemos muchos miedos dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, como miedo de triunfar, miedo de tal vez no hacer lo que nuestros padres quieran, o cuál es la palabra que busco, de desilusionarlos. Y eso es muy importante como personas indocumentadas, como estudiantes indocumentados, y son desafíos que tenemos que navegar. Pero yo quiero enfocarme en otros desafíos que son igual de importantes, que son los desafíos estructurales que existen en Estados Unidos, particularmente que hacen inigualdades para las personas indocumentadas, no solo los estudiantes, sino también a las personas inmigrantes. Y claro, uno de los desafíos y uno de los miedos más grandes que existe es el miedo de la deportación o de la detención, y eso es importante, pero también existen barreras y inigualdades estructurales, por ejemplo, inigualdad de ayuda financiera para que nosotros triunfemos como estudiantes en el colegio o en la universidad. Y esos son algunos de los desafíos y barreras que yo he tenido que navegar. Yo empecé mi estudio en la Srjc Junior College, y aunque es una escuela que sabe de nuestras experiencias y es buena, no es perfecta. Y entonces es un desafío para mí era tener el valor de preguntar y de pedir cosas que yo también necesito para triunfar, y que nosotros tenemos que tener como estudiantes indocumentados, que son cosas que otras personas tienen, que no son personas indocumentadas, y son, por ejemplo, ayuda financiera. Entonces eso ha sido uno de los desafíos más grandes que he tenido. Y ahora que estoy acá en la Universidad de Santa Bárbara, he entendido que nosotros merecemos estar aquí, nosotros contribuimos al país, nosotros tenemos el derecho de tener los mismos recursos que cualquier otro estudiante, cualquier otra persona de Estados Unidos, y es navegar ese miedo o esa realización de que nosotros también lo merecemos y merecemos estar en este país, que ha sido una de las barreras más grandes que yo he tenido que navegar. Ahora es mejor ahora que antes, pero eso ha sido con ayuda de mentores, de familia, pero también siguiendo de preguntar y de tocar en puertas para pedir lo que nosotros necesitamos para triunfar. Ok, voy a empezar en español. Buenos días a todos, me da mucho gusto que estén aquí. Hablo empezando con algunos de los obstáculos, barreras que yo personalmente he encontrado en mi tiempo en la universidad. Bueno, primero me gradué en el 2012 de Santa Rosa High School, y después de ahí tomé hasta 2017 para poder transferirme de Santa Rosa Junior College a UC Davis. Terminé mi título universitario, mi bachelor's degree en UC Davis en el 2020, y ahorita estoy trabajando en mi maestría en salud pública, igualmente aquí en UC Davis. Y definitivamente creo que me identifico con muchas de las cosas que ya hablaron mis compañeras. Por ejemplo, de que también soy la primera generación en mi familia que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad. Entonces, debido a eso, no tuve ¿cómo se dice? Como una persona que me guiara, que me enseñara cómo
cómo es que se navega todo la universidad y todo este mundo, que es muy diferente al mundo que muchas de nuestras familias ha tenido la oportunidad de conocer. Entonces, ha sido definitivamente un obstáculo, fue un obstáculo bastante grande el no saber cómo navegar. Ahorita creo que ya está un poquito, ya tengo muchos años aquí en la universidad, entonces ya más o menos entiendo y ahora tengo la oportunidad de poder guiar a otras personas, ¿verdad? Ahora nosotros que no tuvimos, que no tuvimos personas que nos enseñaran, nosotros tenemos que tomar, como dicen, la bandera o tomar eso y enseñarles a otras personas, ¿verdad? Um, También otra cosa fue las finanzas, ¿verdad? Siempre creo que uno de los obstáculos más grandes, especialmente para nosotros, estudiantes indocumentados o de DACA, es la ayuda financiera. No tenemos la ayuda financiera que tienen personas que son residentes o ciudadanos, pero de cualquier manera, la verdad, estoy muy agradecido de estar en este estado, en el estado de California, que como, la verdad, no es un estado perfecto, pero que hace mucho por nosotros y si no fuera por este estado no hubiera podido llegar a donde estoy. Entonces, quiero que sepan que sí, es difícil, ¿verdad? No va a ser fácil. Cuando las cosas, cuando valen la pena, a veces no son fáciles, pero hay mucha ayuda financiera. Entonces, sí, creo que si en realidad ustedes quieren ir a la universidad, quieren agarrar ser doctores, ingenieros, abogados, lo que ustedes gusten, la ayuda está ahí. Entonces, no quiero que se desilusionen por ese sentido. Um, eh, la última barrera que personalmente he tenido que enfrentar es que soy un estudiante en inglés se le llama STEM, soy un estudiante en las ciencias. Um, eh, um, Ahorita, como dije, estoy estudiando mi maestría en salud pública, pero voy a aplicar a escuela de medicina este verano que viene. Y la verdad que el campo de la ciencia también ha sido muy, muy difícil porque, por ejemplo, en Santa Rosa Junior College no tomé las clases de ciencia. Did you freeze? Pienso que Jorge está teniendo unos problemas. So vamos a seguir con la próxima pregunta y, oh, Jorge, go ahead. Si quieres tratar, Jorge, de apagar tu cámara unas veces, eso ayuda para que el internet sirva mejor. Ok, creo que vamos a ver si funciona. Disculpen, creo que es la conexión con el internet que está fallando un poquito. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Y ok. ahora sí. Ok, disculpen, nada más estaba en lo último de lo que difícil es estar en el campo de las ciencias. Especialmente les digo, como aquí en UC Davis, noté que entre más arriba iban las clases, menos y menos latinos miraban en estas clases de ciencia. Entonces, y no es una coincidencia, ¿verdad? No es una coincidencia que muchos de nosotros no vamos al campo de las ciencias. Hay muchas barreras las que nos dificultan llegar ahí, pero creo que con la perseverancia, ¿verdad? Con ¿cómo se dice? Resilience, no sé, con esos valores como que yo he encontrado en mi familia, en mi comunidad, creo que es lo que me ha ayudado a perseverar, ¿verdad? No rendirme, decir, sí, esto es muy difícil, pero bueno, se puede. Y nada más por último, algunos de los miedos que he tenido es como no ser lo suficientemente bueno, no ser lo suficientemente inteligente, especialmente en la ciencia, ¿verdad? A veces creo que me pasaba mucho antes, donde dudaba mucho de mis habilidades. Decía, no eres lo suficientemente inteligente para poder, para poder tomar cálculos, para tomar estas clases de ciencia. Pero creo que con el tiempo y como dije, con la perseverancia, poco a poco esas dudas empiezan a disipar, empiezas a eliminar esas dudas y empiezas a creer más en ti mismo. Entonces,
creo que por esa parte, esos miedos ya no están tanto ahí, pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil. And okay, I'm going to switch to English now. I'm just going to do this pretty quickly. Sorry that I took long. So some of the main challenges that I faced through my time at the JC and my time at UC Davis, like I mentioned, I graduated from Santa Rosa High School in 2012. I transferred from Santa Rosa Junior College to UC Davis in 2017. And some of the main challenges that I've had to face have been, financial, because of the fact that I am a DACA student, and a lot of us DACA and undocumented students, we don't have the same opportunities that residents or citizens do. So in that sense, it's been challenging, but I just want you all to know that even though it is challenging, it is possible. There are many, many resources out there. I've always said that as long as you really want to do it, like, you can do it. And there will be a way, like, we'll find a way. Role models, right? That's been a big challenge. That was a big challenge in the past, because generation, our families haven't had those opportunities. But as I was saying, now is our responsibility to take those roles. It is our responsibility to become the role models, the leaders, and show and hopefully empower the younger generations. And the last challenge that I was mentioning is being in STEM, right? Being in the, I am a pre-med student, and a lot of these science classes can be very, very challenging. And as I was mentioning at UC Davis, I took all of these classes, right? Like Gen Chem, OChem, Biochem, Physics, all of these things. And I did notice that the deeper I got into my science classes, the less and less Latinx people that I saw. And there are reasons for that. It's not a coincidence. I know that there are a lot of structural barriers, as it was previously mentioned, that keep us from getting to those positions. But ultimately, I feel like it is very important for us to have a seat at that table as well. So if any of you have any questions in regards to being in STEM or anything like that, I'm more than happy to help you in any regard that I can. And lastly, just some of the fears is, not being good enough, not being smart enough, especially like in the sciences, like I mentioned. Sometimes when you don't understand things, they make you feel dumb, and it makes you feel like, I'm not good enough for this. Like, I need to get out. This is not for me. I think a lot of us can probably identify to that. And, I just want you to know that, like, yeah, and that's been a fear since I started going into this path. But I feel like those doubts have dissipated throughout, with time. And after seeing that a lot of those, like, beliefs and thoughts are not real. Like, they're just, they're not facts. They're just kind of like your subconscious mind making you think that you're not good enough, but the results show otherwise. So yeah, that's it. Thank you, Jorge, Monica, and Jocelyn. Our next question, I'll say both in Spanish and English. So, speak to family or other support you got, for example, financially or emotionally, to get where you are now. ¿Qué apoyo, sea familia, financiero o emocional, recibiste para llegar donde estás hoy? I can start for that one. For me, as other my colleagues mentioned, family has been very instrumental to my success. Although a lot of the times they can't support me either with information or knowledge, or sometimes even financially, just because we are a big family. And the emotional support has always been there, and so that's been very important to me, and it has ensured that I've been successful. Because I think, many of you might relate to this, a lot of the things that we do isn't only for ourselves; it's for our family and for our communities. So it's helpful to have that support. With regards to other support, definitely mentors. I think it takes a village to make sure that people who have inequities make it. So I've definitely been supported by advisors, professors, mentors, teachers who have all helped me get to where I am, and who have bridged some of the gaps that my family couldn't bridge because of our status and our various identities. Ahora voy a decir en español. Definitivamente la familia ha sido muy importante para mí en el apoyo que he recibido para triunfar.
por nuestras identidades y por nuestras experiencias, la ayuda no ha sido necesariamente financiera o de información, pero definitivamente sí emocional. Consejos de échale ganas y síguele adelante han sido muy importantes para mí porque muchas veces nosotros no solamente hacemos este trabajo o tratamos de triunfar por nosotros mismos, también tratamos de triunfar por nuestras familias, por nuestros padres y por nuestra comunidad. Entonces, su apoyo ha sido muy importante para mí. Pero también el apoyo de mis mentores, de profesores, maestros, han sido muy importante para mí y ellos han ayudado a reducir algunas de las cosas que la familia no me puede ayudar. Por ejemplo, información sobre cómo navegar la escuela, sobre diferentes recursos que existen para mí. Entonces, eso, yo digo que todos han sido muy importantes porque toma todo un pueblo para hacer que nosotros triunfemos, no nada más una persona o no podemos solos, es lo que quiero decir. Go next. Okay. So for me, a little bit different to Monica. Let's see. For me, I got most of my support through the school, actually. Financially, obviously, guiding wise, I was not able to get that through my family, since again, I was first generation, but also emotionally and to learn more about like mental health in that aspect. It was definitely more through the school. I did get more support there. Typically most people think it's like in a Hispanic household, you're close to your family. My relationship is a little more strained with my family, so I would never really turn to them for emotional support. So for me, it was definitely a lot of the stuff that supported me in school was like, I got lucky enough in my first year, actually, to be in the learning program, learning community Puente. And through their great teachers, like Guillermo Garcia, he was my first teacher and he was always there supporting us. As Monica also mentioned, like mentors. So for me, like Guillermo Garcia was one. Rafael Vasquez, obviously, I know I've been with him since 2017 with Mecha and that as well. But also for me, it was getting those connections in school, like I mentioned earlier, aside from the learning community, which definitely did help me find my place in where I wanted to go. Before I was going to go into a potentially being a doctor, then I changed it to nursing because of that program. Being involved in clubs definitely helped for me a lot. As I mentioned earlier, a lot of my friends transferred to either other colleges or our schedules just didn't line up at the JC. So I was pretty much on my own. And so I was like, okay, I'm going to make those connections myself. And so I joined like the Undocumented Student Conference when it was still running at the JC, Mecha, Mujeres Chingonas when it was still running as well, Feminist United when it was running. So I joined a lot of clubs to make those connections, which actually did lead me down the path of, I met one of the students there, Eduardo and Alexia, and through there I joined Mecha, the Srjc, and I've been here for 4 years. And then also started learning communities. And then that actually led me to join student government in the Santa Rosa Junior College. For those of you who don't know, it's like, giving students voices. Let's see. And I think it's not mentioned as much, I feel like when people are talking about this, but having great teachers really makes a big difference in at the JC, at any college. And so for me, I'm fortunate enough that actually one of my teachers that I always mention in like these types of presentations is here in this conference. But just to name a few, Danielle King for anatomy, Hannah for statistics, Mr. Kessler for microbiology, and Tammy Sakanashi for food and nutrition were just like some of the best teachers I've ever had at the junior college, and some like that I'm looking forward to seeing those types of teachers and professors at the university level. And then, for financially, that's one of the things that I forgot to mention in the first question was a challenge, but also like something that helped as well is going to a community college out of high school, because although it's hard to explain to your parents like, oh, it's going to take a couple more years to finish, the junior college is going to add a couple more years, it is financially a lot more beneficial because
it's cost a lot less than going to a university. So for me, those were the main things, like a learning community, which led to a lot of connections, which led to student government, clubs. And then also, like I mentioned earlier, learning about mental health in college was a big game changer. I actually ended up working at the school for about 2 years with student health services and as a peer coach, as a peer for the Peers Coalition, and that really helped me broaden my perspective, making connections in the health field, but also learning about myself and spreading that knowledge to other students as a support. So for me, it was, like I mentioned, all these things were part of the school, and most of my support was from the school. And then I'll say this all in Spanish really quickly. Para mí, el apoyo más grande, aunque muchos piensan como su apoyo es de la familia, para mí mi apoyo fue en la escuela, desde que empecé, porque a mí me tocó, a la suerte que en mi primer año me tocó estar en una comunidad de aprendizaje, se llama Puente, donde te quedas como por un año con un grupo de estudiantes como de 30, y ahí tienes tu clase de inglés y luego tu clase de donde te enseñan del colegio, y entonces a mí para eso me ayudó, como porque no tenía la información de mi familia, qué es lo que tenía que hacer por el colegio, qué clases tomar y todo eso. Me ayudó a eso, a cambiar también mi major de ser doctor a enfermería. Y luego también de eso, muchas de las cosas que mi apoyo fue de la escuela, como los clubs, y como mencioné, los clubs, yo en mi primer año me metí como a 4 o 5 clubs para hacer esas conexiones, esas relaciones con personas. Y luego de meterme al club, conocí a unas personas, aparte de eso, que me metió al gobierno estudiantil, donde ahí me ayudó como a agarrar más una voz como para estudiantes, para mí, también para los estudiantes que no tenían la voz. Y también trabajé en la escuela por 2 años en la salud, en el área de salud mental, y para eso me ayudó a aprender para mí misma y también para tratar de enseñarle a otras personas, especialmente hispanos, que la salud mental es muy importante, especialmente en el colegio. Porque es algo que para mí, no sé para ustedes, pero para mí no se habla tanto en mi hogar. Entonces, todas esas cosas, y aparte de eso, mentores, como dije, Rafael Vázquez, el que me metió a este panel también, lo ha conocido desde el 2017, y a él me ha ayudado con cualquier cosa que necesito ayuda, una pregunta como de DACA, una pregunta de la escuela, o como hasta personal. Y lo que quería también mencionar es que lo que hace una gran diferencia son los profesores en la escuela. Y para mí hay como 4 que vienen a mente primero, y lo que mencioné es que uno de los profesores que normalmente cuando hago paneles como así o les hablo con personas, está aquí, una de los profesores. Daniel King era para anatomía, Hannah, una del Petaluma Campus, era para matemáticas, estadísticas. Mr. Kessler era como para microbiología, y luego Tammy Sakanashi para nutrición de comida. Son como 4 de las personas que se quedaron en mi mente por los últimos 4 años, que quiero ver ese tipo de profesor cuando me transfiero, o cuando me transfiere para la próxima escuela. Pero entonces, como dije, todo mi apoyo, la mayoría de mi apoyo, lo encontré en la escuela, del trabajo, de profesores, de mentores, los clubs, y todo eso fue, la verdad para mí fue para la escuela. Gracias. I can go for the next one. That's okay. Can you hear me well? Okay, thank you. Okay, so support is definitely a big it's huge in college and just in higher education in general. For me personally, like my peer was mentioning, Rafael Vázquez, he's been a huge resource, a huge support throughout this whole time. I met him in high school at Santa Rosa High School. And the first year at Santa Rosa Junior College, I struggled a great deal. And if it wasn't for him and his guidance, I don't think that I would have been able to, navigate the JC and then here at UC Davis. Mentors as well. Mentors are really important. I know sometimes it can be difficult to reach out to people and, create that relationship and then maintain it. Sometimes that can be very difficult. But
having mentors. For me, it has been mostly professors as well. It's made a huge difference, you know, not only for letters of recommendation, but for a lot of different things. So I highly suggest to any of you to, you know, try not to be afraid, like try to reach out. Like at the end of the day, like professors are, you know, they're just people, they're just like us, and a lot of them are more than willing to help you in any way. So yeah. And then lastly, for me, especially at UC Davis, Clínica Parte, it's an undergraduate student-run clinic. They help provide like free healthcare services for mostly for the undocumented population in Sacramento. Yeah, a lot of it's, you know, besides the fact that that you get to help you know, the undocumented population in Sacramento, the cohort, everyone who was in the clinic, you know, I got a lot of support from them. After graduating from Davis, I got a job in Sacramento as a health educator in one of the health centers, and it was through a friend that I met, you know, through a friend that I met in Clínica Parte. So joining organizations, clubs, you know, all these things, like they can be really beneficial, and they can really help support you if, you know, that's something that you're looking for in the future. Lo que estaba diciendo de el apoyo en la universidad es muy importante en el colegio. Para mí personalmente, Rafael Vázquez ha sido un apoyo muy grande. Me ayudó a guiarme cómo tomar clases, cómo aplicar ayuda financiera para muchas cosas. La verdad que no creo que estuviera donde estoy ahorita si no hubiera sido por él y por otros mentores que también he encontrado a lo largo del camino. Muchos de ellos han sido profesores míos. Entonces, solamente lo que les digo es que a veces sí puede ser difícil como formar una relación con los maestros, porque a veces como que nos intimida un poquito, pero lo único que digo es que muchos de los profesores son personas como nosotros. Muchos de ellos en realidad nos quieren ayudar. No solamente nos pueden ayudar con muchas cosas, ¿verdad? Con consejos, con cartas de recomendación, con muchas cosas. Entonces, definitivamente les aconsejo que traten de que no les dé pena, ¿verdad? Vamos a hablar con ellos y para que ustedes también puedan encontrar esta mentoría, la cual es muy importante, como les comento, en la universidad. La última, personalmente, como dije, fui a UC Davis para mi título de la universidad, y ahí hay una organización que se llama Clínica Parte. Es una clínica que ayuda a proveer servicios médicos a la comunidad en Sacramento, especialmente a la comunidad indocumentada. Gracias a que formé parte de esta organización, fue que he tenido muchas oportunidades gracias a esto por personas que conocí en la clínica. Entonces, a veces poder ser parte de organizaciones o clubes o esas cosas también puede ser una gran fuente de apoyo. Entonces, sí les sugiero que traten de hacer esto si pueden. Muchas gracias, Jocelyn, Mónica y Jorge. Tenemos unos cuantos minutos antes de que se termine este programa. Entonces, la última pregunta es, ¿cuáles son tus próximos pasos? Or what are your next steps? If you just want to each take about a minute or two, then we'll stop the recording, and then students will be able to ask question and answers. We'll stay a little bit longer after the time ends. So cuando terminen de contestar los estudiantes, nos vamos a quedar un poquito más tiempo por si acaso ustedes tengan preguntas para los estudiantes. So, quien guste empezar con cuáles son sus próximos pasos, or what are your next steps? Yo puedo empezar. Mis siguientes pasos, ahorita estoy en mi último año en el programa de doctorado, y mi siguiente paso es ser profesora y seguir con investigaciones que sean relevantes para la comunidad indocumentada. Entonces es lo que voy a hacer, si todo sale bien, el siguiente año voy a empezar como profesora en una universidad. My next steps is to finish my doctoral degree sometime this year or this academic year, and become a professor and continue to conduct research among undocumented immigrants. If you're interested, I'm actually conducting a study right now on the stressors, barriers that undocumented college students experience,
It is a paid interview, and the folks can earn up to $45. And so what it is, it's just a survey that takes 20 to 30 minutes. And so for the first survey, you earn $10, second survey, $15, final survey, $20. Entonces, se me olvidó esto, entonces le digo en español muy pronto que también estoy haciendo una investigación ahorita acerca de las experiencias de las personas indocumentadas, particularmente los estudiantes del colegio. Entonces, si están interesados, pueden ganar, les vamos a dar $45 por su tiempo. Y la primera encuesta $10, la segunda encuesta $15 y la tercera encuesta $20. Entonces, si están interesados, les voy a poner mi correo electrónico y nada más mándenme un correo, digan estoy interesada y ahí yo les mando el link y también el pago. Yo puedo ir. Para mí, mi próximo paso es, estoy en mi último año, si paso mis clases este semestre o el próximo, estoy en mi último año en el Srjc Junior College y voy a empezar a aplicar para ir a la universidad. Si puedo, Sacramento State sería mi primero, Sonoma State, CSULA son mis primeros tres que quisiera ir. And then for English, so my next steps, I am in my last year, hopefully if I pass my class, at the Srjc Junior College, and I will be hopefully applying for transfer next fall. In my tops are Sacramento State, Sonoma State, or CSULA. So those are my next steps. Okay, and for me, I will be graduating from the Master's in Public Health in this coming June, and I will be applying to med school, so hopefully start in 2023. It takes a whole year, the application process. So yeah, that's my plan for the coming future. Yeah, en español. Lo único que estaba diciendo es que voy a terminar mi maestría en salud pública junio que viene, de junio 2022, y estaré aplicando este verano que viene también para escuela de medicina, para convertirme en un doctor médico. Entonces, esos son mis planes por el futuro cercano. Muchísimas gracias. Thank you everyone for joining. We are officially ending our program. I'm going to stop the recording.